வணக்கம். இன்னைக்கு நாம வள்ளலார் யோகசாலை சாது சிவராமன் அவங்களோட ஒரு முக்கியமான பேச்சோட சாராம்சத்தை கொஞ்சம் ஆழமா பார்க்கலாம். வணக்கம். இதுல மனுஷனா பிறந்த நோக்கம் என்ன, மனசோட பங்கு என்ன, அப்புறம் குறிப்பா இந்த காத்து எப்படி விடுதலைக்கு வழிகாட்டுதுன்னு நிறைய விஷயம் வருது. ஆமாங்க. இதுல ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நாம செத்ததுக்கு அப்புறம் இல்ல, இப்பவே இந்த வாழ்க்கையிலேயே அந்த கடவுள் தன்மை இல்லனா அழியா நிலையை அடைய முடியும்னு சொல்றதுதான். ஓ, அப்படியா? ஆமா. அதுக்கு நாம அந்த நிலையான எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற இறைவனோட தன்மையை புரிஞ்சுக்கணும்னு இதுல வருது. சரி, இதுல மனம் பத்தி நிறைய பேசுறாங்க. மனம் போல வாழ்க்கை அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. அப்போ அந்த மனசுக்கும் நீங்க சொன்ன அந்த அழியா நிலைக்கும் என்னங்க தொடர்பு? ம் அதுதான் இங்க முக்கியமான பாயிண்ட். இந்த டீச்சிங்ஸ் மனச நேரடியா நம்ம காத்து, அதாவது நம்ம சுவாசத்தோட கனெக்ட் பண்ணுது. ஓ, சுவாசத்தோடவா? ஆமா, மனசு இயங்குறதுக்கே காரணமே இந்த காத்துதான் சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம சுவாசத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கிறது, அதை ஒருமுகப்படுத்துறது, இதெல்லாம் மனச கண்ட்ரோல் பண்ணி சாதாரண மனுஷ நிலைய தாண்டி தேவன் அப்புறம் தெய்வம் அப்படி போறதுக்கா? அதேதான், அதுக்கான சாவியே இந்த சுவாசம்தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ இது வெறும் பாசிட்டிவ் திங்கிங், நல்லதே நினைக்கணுங்கிறத தாண்டி ரொம்ப அடிப்படையான ஒண்ணா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற காத்து மாதிரி. கரெக்ட். காத்து தான் பேசிக் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ்னு இதுல சொல்றாங்க. இப்ப பாருங்க, மத்த பூதங்கள் மண், தண்ணி, நெருப்பு இதெல்லாம் ஒரு விதம். ஆனா காத்த பிரிச்சு ஆராயிறது கஷ்டம். ஆமா, அது உண்மைதான். ஆனா ஆன்மீக ரீதியா அதோட முக்கியத்துவத்தை இதுல நல்லா விளக்குறாங்க. ஆகாசம், அதாவது வெளி அல்லது ஒளி, அது காரணம்னா அதுலேருந்து வர்ற காலியம் தான் காத்துன்னு ஒரு பார்வை இருக்கு. ஆனா சுவாசங்கிறது தானா நடக்கிற விஷயம் தானே. இதுல போய் இவ்ளோ கவனம் வச்சு உருமுகப்படுத்துறது கொஞ்சம் செயற்கையா இல்லையா? தானா நடக்குது. ஆனா அத உணர்ந்து கவனிக்கிறது, அதை சரி பண்றதுங்கிறது வேற விஷயம். அததான் இத சொல்லுது. உதாரணத்துக்கு, உடம்புல 72,000 நாடிகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதான் காத்து போல வழிகள். 72,000-ஆ? ஓஹோ. அதுல 10 ரொம்ப முக்கியம். அத தசவாயுன்னு சொல்றாங்க. 10 விதமான முக்கியமான காத்துக்கள். அப்புறம் சுவாசத்தோட நேரடியா சம்பந்தப்பட்ட 3 முக்கிய நாடிகளும் இருக்கு. தசரத சக்கரவர்த்தி அந்த பேர் கூட வருதே, 10 தேர், அதாவது தச ரதா, இந்த 10 வாயுக்களை ஆள்றவர் அப்படின்னு. ஆமா, ஆமா. அந்த உதாரணம் எதுக்குன்னா, மனசுங்கிற ராஜா இந்த 10 காத்துக்களால ஓடுற இந்த உடம்புங்கிற தேரை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றான்னு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான். சரி சரி. அந்த கதைக்கு பின்னால இருக்கிற தத்துவத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும். வாசி, கதி எடுத்தல்னு சொல்ற முறையான சுவாச பயிற்சி செஞ்சா உடம்புல பெரிய மாற்றங்கள் வரும்னு சொல்றாங்க. என்ன மாதிரி மாற்றங்கள்? தண்ணிய ஒரு வாளில வச்சு ஒரு மாதிரி சுத்துனா நடுவுல கெட்டி ஆகுற மாதிரி இந்த சுவாச பயிற்சியால உடம்புல இருக்கிற திரவ பொருள்கள் கூட கெட்டியாகும் தன்மை வரும்னு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. ஆச்சரியமா இருக்கு. சரி, சுவாசம் முக்கியம்னு புரியுது. ஆனா இது எப்படி செய்யறது? இந்திரிய ஒழுக்கம் பத்தியும் பேசுறாங்களே, புலனடக்கம். ஆமா, அது முதல் படி. நம்ம புலன்கள், கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, உடம்பு, இதெல்லாம் அது போக்குல போகாம கட்டுப்படுத்துறது. கட்டுப்படுத்துறதுனா அடக்கி வைக்கிறதா? இல்ல, அடக்குறது இல்ல. கவனத்தை திசை திருப்பணும். வெளிய போற கவனத்தை உள்ள கொண்டு வரணும். ஆமா இல்லையா? நம்மள அறியாம எவ்வளோ விஷயம் நம்ம கவனத்தை இழுக்குது. ஒரு சத்தம், ஒரு காட்சி. கரெக்ட். அதோட நம்ம உடம்போட தேவைகள், பசி, தாகம், தூக்கம், இத சரியா கவனிக்கணும். நம்ம மனசு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஒரு கர்ப்பிணி அம்மா மன அழுத்தமா இருந்தா குழந்தைய பாதிக்கும்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம எண்ணம் நம்மள பாதிக்குது. கருணை, ஜீவ காருண்யம் இதெல்லாம் வளர்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ மத்தவங்களை கண்டோன்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம கவனம் முழுக்க நம்ம மேல திரும்பணும் இல்லையா? நம்ம உடம்பு சொல்றத, நம்ம உள்ளுணர்வு சொல்றத கேட்கணும். மிக சரியா சொன்னீங்க. சுய விழிப்புணர்வு அதான் முக்கியம். உன்னைப்பார்னு சொல்றாங்க. நாம எங்கிருந்து வந்தோம், இப்ப என்னவா இருக்கோம், எங்க போக போறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த சுய விசாரணை, புலனடக்கம், அப்புறம் இந்த சுவாச விழிப்புணர்வு, இது 3 சேரும்போது தான் அந்த பாதை திறக்குது. வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போதே அழியா நிலை, மனசுக்கும் சுவாசத்துக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன், உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த காத்து அமைப்பு, புலனடக்கம், சுய விழிப்புணர்வுன்னு வள்ளலார் பார்வையில நிறைய ஆழமான விஷயங்கள் இன்னைக்கு பேசியிருக்கோம். சுருக்கமா சொன்னா, உண்மையான பவர் உங்க சுவாசத்திலையும் உங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுலேயும் தான் இருக்குங்கிறது தான் மெயின் மெசேஜ். ஆமா. சும்மா கேட்கறதோட நிக்காம பிராக்டிஸ் பண்ணணும், உள்ளுக்குள்ள யோசிக்கணும். அப்போதான் உண்மை புரியும். நீங்களே உங்களை பத்தி சிந்திக்கிறதுக்கு தான் அருட்பா இருக்கும்னு இதுல வருது. சரி, நீங்க எல்லாம் யோசிக்கிறதுக்காக ஒரு கடைசி கேள்வி.
நாம சுவாசிக்கிற காத்துல அமுத பாகம், அருட்பாகம்னு ரொம்ப நுட்பமான, உயர்வான அம்சங்கள் இருக்குன்னு இதுல சொல்றாங்க இல்லையா? ஆமா. அப்போ ஒவ்வொரு தடவை நீங்க மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போதும் அந்த காத்துல இருக்கிற இந்த நுட்பமான விஷயங்களோட உணர்வுபூர்வமா கனெக்ட் ஆகுறதுனா அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். All right, let's just dive right in. What if I told you there's a secret? One that's been tucked away for centuries by ancient sages. A secret that doesn't just promise you a better life, but a completely different one. Today, we're going to unpack a really profound teaching from the Siddha sage Valalar. And fair warning, it might just flip how you see, well, everything. So the whole philosophy we're talking about, it hinges on this one really radical idea. It basically asks us to just toss out everything we've been taught about why we're here. You know, the idea that the goal is some kind of liberation after we die? Nope. The real goal, according to this, is to achieve a deathless state right now, in this body. Okay, so first things first. We really have to wrap our heads around just how huge this ambition is. I mean, the ultimate goal that sages like Valalar laid out for us, it sounds frankly impossible. Just look at the scale of that. We're not talking about small tweaks here, you know, like be a better person. No, the source material is crystal clear on this. The entire point of being born, it says, is to become God-like, to achieve an immortal state and completely smash the cycle of birth and death. So this totally flips the script on what we think of as mukti, or liberation. The traditional view, it's kind of like an escape hatch, right? Something you get after you die. But Valalar's teaching, it turns that completely on its head. True liberation, he said, isn't about escaping from your body. It's about achieving total mastery of yourself while you're still in it. So, the million-dollar question is, where does a transformation this massive even begin? Well, according to the sages, it all comes down to one thing. Just one. The single faculty that runs the whole show, from the day you're born to your last breath, and that is the mind. And this is where it gets really interesting, almost like a detective story. To figure out the secret, these ancient thinkers started looking at the world around them, trying to pinpoint the one thing, the fundamental force of life itself. Think of it like a cosmic process of elimination. They looked at Earth. Okay, we can analyze that. They looked at water. Yep, we can break that down. H2O. Got it. Fire. We can figure out its properties. But then there was air, or katru, as it's called. And that was different. It just resisted everything. You can't really break it down. You can't count its atoms. It was this total mystery, the one elusive piece of the puzzle. So you're left with this huge question, right? What is this mysterious, seemingly uncontrollable element? If it's so basic to our world, but we can't pin it down, what does it represent inside of us? Now, right here, this is it. This is the big reveal, the aha moment that just clicks and unlocks the entire thing. This is the secret they were all looking for. What the sages realized was this incredible, uncanny parallel. Think about it. The wind, right? You can't see it. It's always moving. It's powerful. It's formless. Now, think about your mind. You can't see it. It's always moving. It's powerful enough to shape your entire reality. And it's totally formless. The properties, they're identical. And that's the great secret, right there. This isn't some nice little metaphor. They concluded that the thing we call mind and the element we call air are literally the same substance. Your thoughts, your worries, your happiness, that's the wind. It's the wind blowing through you. And this idea is so deep, it's actually baked right into the culture. You see it in this simple but incredibly profound saying, Manam Pol Vashkai, which just means life is as your mind is. It's a direct equation. If your mind is a raging storm, guess what your life feels like? If your mind is calm and still, your life follows. Okay, so if the mind is air, what are we supposed to do with that information? This is the point where we move from the what to the how, from theory to actual practice. The logic that follows is actually beautiful in its simplicity. If you want to calm your life, you have to calm that internal wind. And the ancient method for doing this is called Indriya Ojukam, which translates to sensory discipline. Now, this isn't about punishing yourself or deprivation. It's about mastering what comes in and out through the gateways of your senses. So, how does it work? Well, it starts with those 5 gateways, your senses.
You literally learn to control the air inside you by being mindful of what you see, what you hear, what you say, what you eat. And it's not just about what you don't do, it's about bringing intention to what you do, like choosing to look at things with compassion. That simple act can calm the harsh winds of judgment that might be blowing inside you. The source has this amazing analogy to make it super clear. Think about it. A chemist can release laughing gas, which is just a form of air, and make a whole room of people feel happy. That's proof, right there, that an external air can totally change your internal state. So the really profound idea here is that the air you manage internally through this discipline, it has the exact same power to control your entire emotional and physical world. And what's the end result of all this internal mastery? Well, it's true power. The source puts it with this really sharp question. How can you even think about controlling anything out there in the world if you can't even control the world inside your own body? The person who is contained, who has mastered themselves, well, nobody and nothing else can contain them. Okay, I know this all sounds really big and cosmic, but the journey itself, it doesn't start with some grand gesture. It starts with something incredibly simple, totally personal, just one basic action. So you don't need to worry. The path to mastering all this doesn't start with, hours of complex meditation or some difficult ritual you have to learn. The source is super clear about this. The starting point is available to every single one of us, right here, right now. It all begins with just listening. That's it. Your body is talking to you all the time. It's constantly sending out these really clear, simple signals. I'm hungry. I'm thirsty. I'm tired. I need to rest. You see, those aren't just little annoyances to push through. They're actually profound messages coming from your inner kingdom. This really reframes your role, doesn't it? You are the ruler of your own body. You're the sovereign of that kingdom. And what's the number one most important job of any good ruler? It's to listen to their kingdom, to hear what it needs. So in the end, all this ancient, profound wisdom boils down to one very simple, very personal question. The idea is that the universe itself is speaking, right through you using these simple signals. The whole path to mastering that inner wind begins with this one simple act. So the only question left is, are you listening?